Hi friends, I am Balasaheb Nivdunge, Assistant Teacher of Sri Dokeshwar Vidyalaya, Takri Dokeshwar. First welcome in the online test of Ahmednagar Jilla Maratha Vidyaprasarak Samaj, Ahmednagar. Standard 10th subject Mathematics. Now we know that we have studied already 3 chapters of paper first. Now today we are going to study a new topic, and that is the financial planning. We know that in 9th standard we have already studied some part of financial planning. Now today in financial planning, let's study first GST Introduction. ओळख, GST ची या ठिकाणी ओळख पाहणार आहोत. देन GST टॅक्स इनव्हॉइस नमुना पावती चलन किंवा आपण त्याला बिल म्हणूया. थर्ड GST कॉम्प्युटेशन अँड ITC. सो टेक फर्स्ट GST introduction. Dear students, in our country, which tax system is in practice for business? आपल्या देशामध्ये कोणत्या प्रकारचा टॅक्स हा या ठिकाणी आहे किंवा आकारला जातो? Of course, we know that is the GST. Now, what do you know about GST? GST बद्दल आपणास काय माहित आहे? We know that GST stands for Goods and Service Tax. GST म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. Before GST, every state had variety of taxes levied at different stages of trading. GSTच्या अगोदर विविध राज्यात विविध प्रकारचे कर त्या ठिकाणी आकारले जात होते. ते कोणकोणते कर होते हे आपण या ठिकाणी खालील आकृतीवरून पाहूया. लेट अस स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर. सी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, लग्जरी टैक्स ऐशाराम कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, काउंटर व्हॅल्यूइंग ड्यूटी CVD, स्पेशल ॲडिशनल ड्यूटी अधिकचे सीमा शुल्क, व्हॅट मूल्यवर्धित कर, CST त्याला आपण केंद्रीय विक्री कर म्हणतो, ऑक्ट्रे त्याला आपण जकात म्हणतो. दीज आर डिफरंट taxes before GST. Now all these taxes are subsumed under GST. GST is a one nation, one tax, one market. And GST is effect from 1st July 2017. See, this is the symbol for one nation, one tax, one market. Now consider the tax invoice. This is the sample of tax invoice of गुड्स परचेस. वस्तू खरेदीचा
हा एक सॅम्पल आहे. सी ऑब्झर्व होल टॅक्स इनव्हॉइस. फर्स्ट हिअर address of a supplier, total address A to Z Sweet Market 143 शिवाजी रस्ता मुंबई. पिन दिलेला आहे महाराष्ट्र. मोबाईल नंबर, ईमेल. सो दिस इज द टोटल फुल ॲड्रेस ऑफ सप्लायर. हिअर GST number. This is the GSTIN number. Then invoice number. Then invoice date. See in the invoice, first serial number 1 2 3 4 5. Then HSN code. This is the new for you. Name of the product. वस्तूचे या ठिकाणी नावं दिलेली आहेत. रेट दर दिलेला आहे. क्वांटिटी किती क्वांटिटी आहे ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. टॅक्सेबल अमाऊंट करपात्र रक्कम. देन CGST, SGST. नाउ फ्रॉम दिस टॅक्स इनव्हॉइस वी हॅव टू स्टडी व्हॉट इज मीन बाय CGST, व्हॉट इज मीन बाय SGST, what is meant by GSTIN or GSTIN number, then HSN code. So take one by one. See, in a tax invoice, CGST and SGST are the two components of GST. See, with the help of a figure, CGST and SGST are the two components of GST. We know that what is meant by GST. GST is goods and service tax. Now let us study one by one CGST and SGST. See, CGST means Central Goods and Service Tax. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर. This is to be paid to the central government. आणि हा जो कर आहे CGST हा केंद्राला अदा केला जातो. Then SGST, State Goods and Service Tax, राज्य वस्तू आणि सेवा कर. This is to be paid to the state government. आणि हा राज्याला अदा केला जातो. अशा प्रकारे या ठिकाणी CGST आणि SGST हे GSTचे दोन भाग आहेत. Then consider the new number, that is a GSTIN number. What is meant by GST? Full form of GST is Goods and Service Tax Identification Number. GST is mandatory for the dealer whose annual turnover in the previous financial year exceeds rupees 20 lakhs. हा जो GST नंबर आहे हा त्या ठिकाणी व्यापाऱ्याचा ओळख क्रमांक आहे की ज्या व्यापाऱ्याचा मागील वर्षाचा टर्नओव्हर हा 20 लाख रुपयापेक्षा जास्त होतो. सो GST इज जस्ट आयडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ GSTIN has 15 alpha numerals. It includes 10-digit PAN of the dealer. So GSTIN has 15 alphabet, and out of 15, 10 digit are the PAN digit number. For example,
27 ABCDE 1 2 3 4 H 1Z5. Now out of these 15 digits, first two digits are for state code. हे आपल्या महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र राज्याचा हा 27 हा कोड आहे. देन 10 digit पॅन ऑफ द डीलर, हे जे काही 10 अंकी आहे हा त्याचा पॅन नंबर आहे. देन 1 रिप्रेझेंट 1 रजिस्ट्रेशन, एका नोंदणीसाठी एक अंक. देन Z स्टँड्स फॉर युनिफॉर्म फॉर ऑल, सर्वांसाठी हा नंबर आहे या ठिकाणी. अँड लास्टली 5 कन्फर्म द व्हॅलिडिटी ऑफ GST व्हेन एंटर्ड ऑफ GST पोर्टल. GST पोर्टलला हा नंबर त्या ठिकाणी टाकल्यानंतर तो वैध आहे किंवा नाही हे या ठिकाणी लक्षात येतं. सो दिस इज द full form of GSTIN number. Now in a tax invoice there is a HSN code in second column. So what is the HSN code? Full form of HSN code is harmonized system of nomenclature. All goods are classified by giving numerical code called HSN code. So HSN code is just for identification code. हा फक्त या ठिकाणी वर्गीकरणासाठी, वस्तूच्या वर्गीकरणासाठी दिलेला क्रमांक आहे. सो all goods are classified by giving numerical code. हा फक्त त्यांना एक वर्गीकरणासाठी एक दिलेला नंबर आहे. देन SAC कोड. व्हॉट इज मीन बाय SAC कोड? फुल फॉर्म ऑफ SAC इज सर्व्हिस अकाउंटिंग कोड. सर्व्हिस अकाउंटिंग कोड, सेवेसाठी, वस्तूंच्या सेवेसाठी दिलेला हा क्रमांक आहे. तर टॅक्स इनव्हॉइस जे आहे, SAC साठी आपण टॅक्स इनव्हॉइस पाहिलेला नाही आहे. आपण पुढे एक टॅक्स इनव्हॉइस पाहूया. नोट दॅट रेट ऑन गुड्स अँड सर्व्हिसेस SAC and HSN code are only for information. No need to remember them. HSN code, SAC code हे या ठिकाणी लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. कन्सिडर द टॅक्स इनव्हॉइस ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड. सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना जो सॅम्पल आहे टॅक्स इनव्हॉइसचा, तो सॅम्पल या ठिकाणी पाहूया. या ठिकाणी फुल ॲड्रेस आहे, फूड जंक्शन, खेड शिवापूर, पुणे. मोबाईल नंबर दिलेला आहे, मेल ॲड्रेस आहे. या ठिकाणी इनव्हॉइस नंबर दिलेला आहे, या ठिकाणी GST नंबर दिलेला आहे, इनव्हॉइस डेट आहे. सियर SAC कोड. इन सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड टॅक्स इनव्हॉइस सॅम्पल देर इज SAC कोड अँड गुड्स फॉर टॅक्स इनव्हॉइस ऑफ गुड्स देर इज अ HSN कोड. Name of food item, quantity, then rate, taxable amount, CGST, SGST and grand total. So these are the two sample tax invoices, one for goods and second for service provided. So again consider the tax invoice of goods purchase. See here in this tax invoice, first name of the product is payday. See, rate of the payday was 400 per kilogram. Quantity is 500 gram. अर्धा किलो घेतलेले आहेत.
So half of 400 is 200. So taxable amount is rupees 200. Now in first column CGST and in second SGST. Rate of CGST is 2.5% and the rate of SGST is also 2.5%. So total rate is 2.5 plus 2.5. So rate of GST is 5%. Now 2.5% of 200 is rupees 5. 200 रुपयावर 2.5% जर CGST काढला तर तो 5 रुपये येतो. Similarly 2.5% on 200, that is also rupees 5. So 5 rupees SGST, 5 rupees CGST, that is 10 rupees total GST, and this 200, so we have 210 rupees. Similarly chocolate, this is the HSN code of chocolate. Rate is rupees 80, 1 bar, 1 packet. So rupees 80 is a taxable amount. 14% tax, that is a CGST, and 14% SGST. So total tax on chocolate was 28%. So GST on chocolate is 28%. Out of 28, 14% CGST and 14% SGST. Now if we apply 14% on rupees 80, we get 11.20. Similarly here SGST is also 11.20. So 11.20 rupees plus 11.20 rupees, that is a 22 rupees 40 paise. And this 80 rupees, so 80 plus 22 rupees 40 paise is 102.40 paise. So this is the total amount with GST. Total amount with GST. In this way, study the whole tax invoice. How apply CGST and how apply SGST on the taxable amount. See here, consider the tax invoice of services provided. See here, first food item is coffee. This is the HSN code. Quantity is 1 packet of coffee or 1 nug म्हणूया आपण त्याला. Rate 20 rupees. So taxable amount is 20 rupees. CGST 2.5. SGST is also 2.5. So 2.5 of 20 rupees if we apply, then we get 50 paise or 0.50 rupees. Here also 0.50 rupees. So 1 rupees on GST. Then masala tea, quantity 1, rate 10 rupees. Now taxable amount is 10 rupees. Here SGST, rate of SGST is 2.5. So rate of CGST is also 2.5. And if we apply 2.5% on 10, we get 25 paise or 0.25 rupees. In this way, here also 0.25 rupees. Then masala dosa, quantity 2, rate is 60 rupees. So taxable amount is 16 to 2 means 120 rupees. Then find out what is the CGST and what is the SGST. Rate of CGST is 2.5. So rate of SGST is also 2.5. So in this way, this is the sample of tax invoice of services provided. Now see here, this is the table for rates of some goods and service items. So please read
this table carefully. Note that the rates and types of GST are as prescribed by the government at the time of writing this chapter. हा चॅप्टर ज्या वेळेला त्या ठिकाणी लिहिलेला आहे त्यावेळेला त्याच्यामध्ये त्याचा GSTचा रेट त्या ठिकाणी दिलेला आहे. GST रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज. हा या ठिकाणी काळानुसार किंवा गव्हर्नमेंटच्या याच्यानुसार तो चेंज देखील होऊ शकतो. इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डिझेल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर प्युअर व्ह्यू ऑफ GST. वीज, पेट्रोल आणि डिझेल हे GSTच्या अंडर येत नाहीत. Now consider the one more definition, that is the taxable value. Value of goods on which GST is levied is called taxable value. ज्या किमतीवर कर आकारला जातो तिला आपण या ठिकाणी टॅक्सेबल व्हॅल्यू किंवा करपात्र रक्कम असं म्हणतो. तर विक्री किंमत जी आहे तिला आपण या ठिकाणी साधारणपणे टॅक्सेबल अमाऊंट असं म्हणतो, टॅक्सेबल व्हॅल्यू. The total value or invoice value is the value with GST. लास्ट कॉलम मध्ये दिलेली जी व्हॅल्यू असते टोटल व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू या ठिकाणी विथ GST असते. इफ टॅक्सेबल व्हॅल्यू not mentioned, then take selling price as a taxable price. Remember that in tax invoice, CGST amount is always equal to SGST amount. So rate of CGST is equal to rate of SGST, and amount CGST amount is equal to the SGST amount. So consider some examples on the tax invoice of GST. First example, Aarti Gas Agency supplied LPG cylinder to the consumer for taxable value of rupees 545. CGST charged is 5%. Question is, what is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by Aarti Gas Agency. Aarti Gas Agency ने एक LPG सिलेंडर कंझ्युमरला त्या ठिकाणी 545 रुपये टॅक्सेबल व्हॅल्यूला दिलेला आहे. टॅक्स आहे 5%. तर CGST अमाऊंट आणि SGST अमाऊंट विचारली. टोटल अमाऊंट किती द्यावी लागेल ती त्या ठिकाणी विचारली. आणि सर्वात शेवटी फाइंड द अमाऊंट ऑफ GST, किती GST त्या ठिकाणी द्यावे लागेल असा प्रश्न आहे. सी व्हॉट इज गिवन, रेट ऑफ GST इज 5%. Therefore rate of CGST is 2.5% and rate of SGST is also 2.5%. So CGST and SGST are half of GST. Then amount of CGST is equal to 2.5% of 545, means 2.5 upon 100 into 545. If you take product of 545 into 25, it is 13,625, and 1 decimal of 0.5 and 2 decimal of 100, so 13.625 rupees. So rupees 13.63. Therefore SGST is equal to CGST is equal to rupees 13.63 or 13 rupees 63 paise. Amount paid by the
consumer is equal to taxable value plus CGST plus SGST. We know that taxable value is 545, CGST is 13.63 rupees, SGST is also 13.63 rupees. So total 572.26 rupees. Therefore, Aarti Gas Agency has to pay CGST rupees 13.63 and SGST rupees 13.63. Total GST to be paid is equal to 13.63 into 2 means 13.63 CGST plus 13.63 SGST, which is equal to rupees 27.26. Consider another example of practice set 4.1. Messrs Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2,800 rupees. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. Messrs Real Paint आणि 2 लस्टर पेंटचे डबे 2,800 रुपये टॅक्सेबल अमाऊंट किंवा विक्री किमतीला या ठिकाणी दिलेले आहेत. रेट ऑफ GST 28% आहे. तर प्रश्न आहे फाइंड द अमाऊंट ऑफ CGST अँड SGST. CGSTची रक्कम आणि SGSTची रक्कम या ठिकाणी टॅक्स इनव्हॉइसमध्ये किती असेल असा प्रश्न केलेला आहे. आन्सर रेट ऑफ लस्टर पेंट इज इक्वल टू taxable amount. This is a taxable amount of luster paint is rupees 2,800. Number of tins is equal to 2. Therefore, taxable amount for 2 tins is equal to, that is the total taxable amount. So 2 into 2,800 is equal to rupees 5,600. Here note that इथं थोडीशी चूक झालेली आहे. रेट ऑफ ठीक आहे बरोबर आहे. रेट ऑफ लस्टर पेंट दर दिलेला आहे, प्रत्येक डब्याचा दर दिलेला आहे रुपीज 2,800. टॅक्सेबल अमाऊंट, टोटल टॅक्सेबल अमाऊंट इज रुपीज 5,600. नाउ द रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 28%. So the rate of CGST is equal to the rate of SGST is equal to half of GST, that is half of 28% is equal to 14%. So 14% CGST and 14% SGST. Therefore the amount of CGST is equal to the rate of CGST into taxable amount. Therefore 14% of 5,600. So 14 upon 100 into 5,600. 2 0 of 5,600 and 2 0 of 100 cancel. We get 14 into 56, which is equal to 784. So which is equal to rupees 784. So the amount of CGST is equal to rupees 784. Therefore the amount of SGST is also rupees 784 because the amount of CGST is equal to amount of SGST. The amount, therefore, the amount of CGST and amount of SGST charged in the tax invoice is rupees 784 each. Next, fifth example of practice set 4.1. The total value, that is with GST, of a remote control toy car is rupees 1,770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. एका खेळण्यातील
रिमोट कंट्रोलची जी कार आहे तिची या ठिकाणी एकूण किंमत दिलेली आहे विथ GST 1770 रुपये. रेट दिलेला आहे GSTचा 18%. आपल्याला या ठिकाणी फाइंड द टॅक्सेबल अमाऊंट, करपात्र रक्कम काढायची आहे. CGST काढायचा आहे, SGST काढायचा आहे. आन्सर व्हॉट इज गिवन हिअर, टोटल व्हॅल्यू दिलेली आहे विथ GST रुपीज 1770. रेट ऑफ GST दिलेला आहे 18%. नाउ we don't know what is the taxable value or what is the selling price of a car. So let the taxable value of the toy car be rupees X. The rate of GST on toy is 18%. Therefore, amount of GST is equal to X into 18%, that is 18 upon 100. X रुपयावर, कारण टॅक्सेबल व्हॅल्यू आपण X रुपये मानली, X रुपयावर 18% म्हणजे X गुणिले 18 भागिले 100. 2 ने जर भाग दिला तर 9×18 = 50. सो 9 into X, that is 9X upon 50 rupees. So this is the GST. Therefore, the total value of toy car is equal to taxable value rupees X plus GST 9X upon 50. So the total value is equal to rupees X plus 9X upon 50. But the total value is given to be rupees 1770 given. So comparing both values, we have X plus 9X upon 50 is equal to 1770. Now taking LCM on the left hand side, we have 50X upon 50 plus 9X upon 50 is equal to 1770. So LCM is 50. So taking addition of numerator 50X plus 9X, that is 59X upon 50 is equal to 1770. Now transfer 50 to the right hand side, we have 59X is equal to 50 into 1770. Now transfer 59, which is in multiple with X in the LHS. Transfer 59 to the RHS, we have X is equal to 50 into 1770 upon 59. See, 177 is in multiple of 59, and that multiple is 3. 59 into 3 is 177. So 59 into 3 is 177, and this 0, that is 30. So 30 into 50 is 1500. So X is equal to 1500. Therefore the taxable value is rupees 1500, and GST at 18% on 1500 is equal to 18 upon 100 into 1500. 2 0 of 1500 and 2 0 of 100 cancel. 15 into 18, we get 270, that is rupees 270. So GST amount on taxable value rupees 1500 is rupees 270. Therefore CGST amount is half of GST. So rupees 270 upon 2 is equal to rupees 135. Therefore SGST amount is also equal to CGST amount is equal to rupees 1135. Therefore the taxable value of the toy car is rupees 1500, and CGST amount
and SGST amount is rupees 135 each. Now consider the one more example, that is the last example of practice set 4.1. Prasad purchased a washing machine from Maharashtr electronic goods. The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. प्रसादने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स मधून या ठिकाणी वॉशिंग मशीन घेतलेलं आहे की ज्याची प्रिंटेड प्राइस आहे 40,000, परंतु डिस्काउंट दिलाय 5% आणि या ठिकाणी GST आकारलेला आहे 28%. तर प्रश्न आहे फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीनची खरेदी किंमत किती प्रसादसाठी. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. Tax invoice मध्ये या ठिकाणी CGST आणि SGST amount किती असेल. See answer. See, printed price of washing machine is rupees 40,000. The rate of GST on toy car is 28%. Discount 5%. So discount is equal to 40,000 into 5 upon 100. We know that we have already studied discount and commission in 8th and 9th standard. So apply 5% on 40,000, we get rupees 2,000. So 2,000 discount is given by Maharashtra electronic goods. Therefore the selling price of the washing machine is rupees 40,000 minus 2,000 is equal to 38,000. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी चूक झालेली थोडीशी. 4,000 इथं 4,000 झाले, इथं 40,000 पाहिजेत. सो 40,000 minus 2,000 is equal to rupees 38,000. So the taxable value is rupees 38,000. So GST at 28% on rupees 38,000 is equal to 28 upon 100 into 38,000. So 20 of 100 and 20 of 38,000 cancel. We get 28 into 380 is equal to 10,640. Therefore GST is equal to CGST plus SGST is equal to rupees 10,640. आणि म्हणून या ठिकाणी टोटल GST जो आहे 10,640 रुपये. That is in GST we know that CGST and SGST. CGST and SGST are the two components of GST. आणि म्हणून 10,640 हा टोटल GST आहे. Therefore CGST is equal to SGST is equal to half of GST. Therefore CGST is equal to SGST is equal to 1/2 into 10,640. So rupees 5,320. Therefore the actual cost of washing machine to Prasad is equal to rupees 38,000. That is the taxable amount plus rupees 10,640, that is a GST. म्हणजे ही विक्री किंमत किंवा करपात्र रक्कम अधिक 10,640 GST. So total 48,640 rupees. Therefore the purchase price of washing machine for Prasad is rupees 48,640. आणि म्हणून प्रसादसाठी जी खरेदी किंमत आहे वॉशिंग मशीनची ती 48,640 रुपये. CGST is rupees 5,320 rupees and SGST amount is also 5,320 rupees. So in this way we can solve problems which are based on GST, CGST. So
थँक्यू. या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो. परंतु त्यापूर्वी आपणास हा व्हिडिओ जर आवडला असेल आणि आपणास जर टीचिंग केलेलं जर कळलं असेल तर या ठिकाणी व्हिडिओ नक्की शेअर करा, कमेंट करा, लाईक करा आणि त्या ठिकाणी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.